karakia before we leave. Our children are going to give us an opening hymn. Keith is going to talk a little bit about the trip, and then we're going to pass the time to Arvin, who will do our karakia for us before we leave. Kia ora. Kia ora. Kia koe Bob. Our hymn this morning, Wairua Tapu, e tū tapu. Keith. Tapu. E tuku whakawhetai hoki e wha mō tēnei hikoi mō tātou e whakawhetai ngā hunga ka tae mai ki te haerenga ki rongo o tēnei hikoi. Mō te tautoko kia mātou kaumātua huia, kia mātou tamariki mokopona. E wha, te akina ki a mātou ki rongo o tēnei hikoi ki te haringa ki Wanganu ki a mātou maunga. Te whare tapu o Ngapuhi, ki te whakarongo ki ngā kōrero, ki te whakātu, te whakaro, ki muru enei maunga. Tēnā ki te piki ki a mātou wairua, me e wha, te akina ki a mātou tamariki te tahi e wha, ki te mohio ana te me nui o wenei hikoi. Ke aki ki a mātou whānau, ka hapu, ngā iwi, e ngā tangata kapo. Tēnei wā e whai, e ino ana ki te timata ki a mātou hikoi, i roto te ingo ihu kraiti. Āmene. Ora kia tātou hui nei rausi tuini o tēnei o tātou marei te hawa te atone. Ona mihana rāke wā tātou tini mātou whakāhua tēnei tō tātou whare. Nā rātou parahi tēnei huarahi e hikoi nei te tātou. Tuatu tēnei tātou mua tō tātou hikoi tanga e mihana rāke aho te kauhau tū. I tuka tu rā reo whakamoimiti ke ai hoa nā mano, mō ana nei manāki tawa. Te marama tanga te huarahi e takato nei mui a tātou. Ia koutou e tau maena mo te rānei mo nā rā e toru. Ia koutou e tau maena mo te rongo tō tātou hikoi tētu rā ki te putunga e mihana rā ki a koutou. Tuatu tēnei tātou mā e kore ana wara i tērā autua. I aitua i rāwe tahi o tātou hoa. O tātou whanaunga i te waipaunamu, nā rā ko pahura ture. O mihi aroha ki a rātou. Kia ora. Me nā rārangi kōrero a rātou kia kaha, kia māia, kia manawani. Aina ka hoki mai no rā hoki kia tātou a hurangatira, o ka tuahine. Nā mokapuna, kia koutou, o tau mai. Tu mai te whakaaro o te rōpū kaumātou koe o te whare Tapu o Ngapuhi. Kia huhi tahi katoa rā tātou runga i tēnei hikoi. I hikoi te mātau tauta i a tātou noi nā paupau. Nā maunga, e paupau nei te whare Tapu o Ngapuhi. Nā koutou no tēnā, nā tātou no. Are e mihana, e mihana. Tuatu tēnei tātou mā, e hari ko tūtaketaki anō tātou. O tēnei te tīwata tanga o tō tātou hui. Reira ka huri anō. Kia ora mai rā tātou. Kia ora.
Just about we're ready to leave now. Haidana Tapu katoa. I expected at Otaua Marae in about 15 minutes. I don't think any one of you but myself will get there in that time. So, tātou mā ngā tamariki, welcome to you this morning, e haere mai. Hoi no ki ngā kaiako ko te mea o tēnei hui, te tēnei haere, most of the kōrero will be in te reo Māori. Koe tēnā ko te wero mō wā tātou tamariki, me koutou, ako ngā nei te kōrero Māori. It will be a challenge for those of you who are challenged by te reo, or who are not blessed with te reo. So, I need to talk to the teachers after whether you're able to do that or we get some translations to be done. I roto I wā tātou kōrero. Nō reira huri noi tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou. Let's load up and let's get out of here. Kia ora. Kia ora. Kia toki a tokiri ki te anuma tau tau o mai ki ta tutua wai lea, tāre kore koana. Wai lea uta, wai lea tai ka turaki a takata uta ke a whina takata, tai ka turaki a takata, tai ke a whina takata uta. Ke rā koe te kore ke ati ki kore mea roe tu ahia roe tu kōtā o ka tūtā o ka mateo. Wai lea ki ta Tai mai nei koe ki noto ki a koe amo o tēnei haere ngā mātou e haere ana I te whare tapu o Ngapuhi. Kia tai ki ngā rekereke o ngā maunga whakahi, ngā pautonga manaua e hiki ei ki tāhu hua te whare o puhi e kōrero hia nei. Nā haere ana mātou ki tēnā takiwa, e whakarongo atu ki ngā kōrero o ngā rangatira e noho kāinga mai ana ki raro I ngā rekereke o e ngā maunga. Reira koe a tēnei ko te mea tuatahi, o tai mai nei mātou, ki kone, te whakalo atu kia koutou, ngā kai pupuri I e nā kōrero, hei kōrero tanga mā tātou, etahi o tātou, ko oti kei te hanga tō rātou whare, ki te taha, ko ngā whare te taha e kōrero hiana, ko ngā whare ki kōre e wena. Reira he whare ko te hanga ki te taha o te whare tamu o Ngapuhi, Nō reira e mihi atu ana kia tātou katoa e tau, kia hau ei tātou, a tātou tamariki mokopuna, ki roto I ngā kōrero nei kia ngaitahi ei ki roto I ngā kōrero. Engari e Bauman e ki te atu ana au, ka nui te tini o tangata e ngaro ana, ka nui te maha o tangata e ngaro ana e horo e rihi ana, me taku mōhea, te maha e ngaro ana, o tētahi pau ka nahenga me horo I ana I a rātou. Nō reira huri no I tō tātou whare kara e tau, tēnā koutou, tēnā tātou. Kia ora mai tātou, let me repeat what I said in English. It'll take us about an hour before we get onto the maunga up here. At the base of the maunga, we have 2 hours. One of them is up here, which is the Mangatoa River, and the other one is on this side, which is the Marangai, the Taha o te Marangai,
And then on this side, the taha of Hauauru. All right, the western side and the eastern side. The name of this awa is called Mangatawa. And you know, Waikato, they say, he piko he taniwhai te awa o Waikato. I roto o tau o ngaitu, he piko he kainga noho. He piko he kainga noho. Every man, back I te wai o mātu tumuna, ne, e noho ana he whānau I kona, ka heke mai ki te tahanga pikonga, he whānau na kei kona, heke mai te tahanga pikonga, he whānau na kei kona. Pāniko lives up Mangatawa. Kei reira te timatanga mai. O ana tūpuna kota I reira. And so, te kainga noho Pāniko ko Mangatawa. And then you come down to the next bend, ka heke mai ki te tahanga pikonga. O te whare you can see it when you go out there, ka ki te atu mai te whare ke nungai te toropuka. Ko te iwa, o tērā kainga noho, ko puke tiotio. Ko tērā whānau, the Heremaya family. Nā ko te iwa, o tērā pikonga, o tau te here. Ka heke atu ki raru atu, ko ke raru atu he wahi tapuaro, ko te iwa o tērā wahi, ko te kaue a Maui. Ka heke atu ki raru atu, o te tano o ngā pikonga, ko te pōpō. Te pōpō, ko te kainga noho tērā o ngā Heremaya ano, teina o te Heremaya o runga nei, ko te wale te Heremaya tēnei I runga nei, puke tioto, ko wirumu Heremaya tēnei kei raro nei. Nā ko te pōpō, ko te kura tawhito tēnā I mua, moati I tēnei I te kura I runga nei. I te tautai mano I walau whātakau, ka kapia tērā, ka whakaporenga tēnei, ka timatanga tēnei kone. Nā ko te pōpō, ka heke atu ki raro, ko te rere a wini. Nā, me mutua hau ki rera, ka hoki mau ki tēnei o ngā awa. Tēnei o ngā awa, nā, ka tano timata mai, ko te toka a manaia. Te toka a manaia, I kona manaia e noho ana I te muatu I tana whakangaro ngā iaia. Nai haere mai manaia, mai te mahapu a hokianga. Haere mai, ka unea tiki roto ki Pākanai, ka puta mai Pākanai, ka haura haere mai, ka hau tiki roto ki o manaia. Haere mai, ka hau atu ki roto ki te mahure hure. Hoki mai ana, ka hau atu ki roto ki Ngāti Pākau. Ai kona ka whakatā. Iaia whakatāna ka heke. Tana heke ngā, ka puta mai. I runga nei te awa o taua, puta mai I te kainga noho o te kaumātua nei, o hira, te hira rātete, te hira Rogers. Nā, ka rupu atu ia ki runga. Ia e noho ana I runga I tana toka koe ki ai, te toka manaia. Ka kaia manaia I tana o. Right? So Manaia swam up, and then right up to the bottom of the Maunga, and then he sat on a rock over there. And they say that he had his lunch over there. Kakai tana o. Iana, koe tera ko tengo o tana kai he o. Ia e kai ana mā taki atu nā te hope taua I aia. Nā ka mutu tana kai I tana o, ka heke atu ia ki raro, tuku atu rā. Mā rātou e kororo ako atu. Nā ka puta te ingoa, te oa a manaia, me te o te taua, e mātakitaki e tēnei, ka puta te ingoa o taua. Ka heke mai, I te toka a manaia, ka heke mai, te piko tuatahi. The first bend again came from Manaia's Rock down to the first bend, and then they call their place Tangiaue. Ka whakahua ngā tērā tohonga ono ko Tangiaue, ko te kainga noho tērā, o te kaumātua nei a hare here wini. Ko te mana kia Jack here wini, kia Toko here wini. Alright, ko tō rātou kainga noho tērā, tupu mai rātu I reira. And then,
From there, came down to the next bend again. The next bend is where the Witahita family, Paula Witahita. That tupana o te tangata nohone Lawrence. And ko taiwa o tera wahi, ko hatu tatangi. No te mea, ta wā e waipuke ana, e rongo ana rātou. Heke hona, ngā toka e rere mai nei te waipuke, tatangi haere mai ana. Ka heke mai ki rama mai, ko rangi atea. Rangi atea, kai ngā noho, no ngā epere. The Epere family, that was part of their kind of law. Ka rangi atea, ka heke mai rama mai, come further down, ko Deunuha. Deunuha, ko the kind of law. See that photo right from in the middle there? Follow with the hat on, with the raka facing. How about the other side? Yeah, that was his kind of law. Then when they come out to Serena to Kawiri. That was his kind of law. You know how. And then further down, he was the last Tohunga, Oroto Maitune. And so they went further down, the next day and again, to the Hanga, on Pikonga, called Kati. Koe tera ko tō wahi, I puta kai a manaya, te tanga mai o manaya ki roto, ki te rohe nei. Kati ngati. Kai ngā noho o ngā Rogers. Kei rera tōne te whare. It's still there. I think it's one of the oldest houses ki o tango nei. Yeah, kati. Ka heke mai, I raro mai, te taha ngā piko ngāno. Ko te ingoa tērā wahi, ko te kōwhai. Te kōwhai, that's the Hiku family. And then you come down to the next bend in the river again. Heke mai ki Kororipo. Kororipo, te kainga no tērā, o te kaumātua nei o Tuhua. These are all names. You don't hear these names today. Yeah. And the old man, he had a shop. He had a shop outside his place, next to the road. Ka heka tu ki rawata, the next bend again, ko Whatupaua. Ai ko, yeah, Whatupaua. Ko te whamiri reira, ko ngā Burridge. Ngā Burridge, ko rātou ngā te whamiri reira. Ko te kaumātua nei, he tarara. Whatupaua, the Burridge family, and you go further down, the next bend further down is the Kataina, the Naira family. And koe tera ko te ingoa, o tera kainga noho, Kataina, ka heke atu ki raro atu, ko te pārahirai. Pārahirai, the same pārahirai that you fellas got over there. So these fellas here got more mana over there. But yeah, the Parahirai, and that's where the other head of my family lived. Parahirai, and then you go further down, now further down from there is where this river, the Mangatau River, the Otawa River, they actually join together. They join together before they meet up with the main river, which is the Panakitera River, that runs parallel to the main highway. All right, they meet up with that river. And then they run into the river, and from there, ka heke atu la rātou, ka kauru mai e tau ngāwa katola tō rā, ngā loha I whakahuahua ngia kena, Ngāti Pākua te māhure hure, Ngāti Hau, Ngāti Kaharau, te heko tū, ka tau e tū rā ki roto ki te maha pūhoki anga. So those are the rivers of the Kaingane. All right, so every bend, a kainga noho. Koe tera ko te kororo I kona I a mātou ne.
Okay, now my toko here. I got this fella to carve it for me. I just gave him the name and what I wanted. So this one here is tohora, the tohora, which reference ki puhanga. Kaheka mai ki raro mai. All right, that's our tūmuna, tūteru. Tūteru, that's where we got the name Ngaitu. O te roa ngātura o te ingoa o te hapu, ngai tūteru. But everybody has shortened that, made it Ngaitu. Kaheka mai ki raro mai. Tūteru, ko Ngaitu, me ngā hapu e roto rā I Ngaitu nei. Ngāti wai hange, ngāti tima, ngāti te rā, ngāti wharara, ngāti hika, ngāti ua tauro. Ngaitu. Koe nei ko ngā hapu ke roto rā I a mātou. Engari koe tēnā ko te hapu e mohe nui ngana, te nui ngā rā o te whakatuparanga o tēnei rā. The generation of today knows mainly of Ngaitu. And the only time I give the names of the other hapus is when we have a mate here. And I let the families know that Ngaitu is not the only hapu name over here, but we have others. We got 6 others. I said to my eldest brother, he's still alive, he's 80, 88, somewhere around there. I said to him, ki te hinga koe, kororo mai koe kia mua ti to hinga ngā, ko hea koe. And he's lived down the Waiponamu over 60 years. Been down there. And I've mentioned it a few times to him. And so he came back when one of my sisters passed away. He came back and I said to him again, e hoa, kororo mai kia, up the top. We got a wahi tapu up in the bush. And only nanny goats can climb up there. And the cemeteries that we have today is this one across the road, Tarawa Piu, and we have 2 others up further up the valley there, which is Kawekaroa, and then on the other side of the river is Taikawhena. These are the 3 wahi tapus that we use today. But this one up here where he wants to go, that one is called Te Hono Atu. And that's our connection ki Ngāti Porou. Ki te whānau apanui. Koe tēnā ko tō mātu hono ngātu. Koe ei whakahuangi te hono atu. That's our connection. Now, he wants to go there. The simple reason he was named after our tupuna, which is from the whānau apanui. And he rang me one day, he said to me, e pāmui taku I tau mai I te ture o mea, Māori o roto o Himane. E rapu nei te tangata nei, te tahua. Well, the tahua was our great-grandfather, and he's named after him. And I said to him, hoa ko te hoa, maku koe e mau tu ki Ngāti Porou kona mai tanu atuai. E whenua wau ki wala, nā maku koe mau tu ki wala. But these are our wahi tapus over here. And all right, now the name of the whenua here, ko Puke Rata, ko taingoa te whare tupuna nei, ko te rautau e nui. Now if you look up above the fire exit there, that's the old whare that we had at the back of this one. And the name of that one is under, there's the 2 windows, and right in the middle is the name of the whare nui. The name of the whare nui over here back then, Ngapuhi Nui Tonu. That's the name of the whare nui. Now, my mother passed away in 1991. I brought her back over here. And then after the funeral, after we tidied up and everything, we were ready to go. And our somebody just wanted to take a photo of the family just out here. That lean-to wasn't there then. And so they took a photo of everybody. And my girl ran back about 2 weeks afterwards. She said to me, Dad. I said, yep. She said to me, you said the whare nui was Ngapuhi Nui Tonu. I said, yep. She said, no.
I said, who told you? She said, the photo. I said, send me the photo. So she sent me the photo, and oh my goodness. I left, I was contracting, building down in Whare. I left at midnight to come back here to find out how come this is the name. I got here about 6 in the morning. I went up to my cousin who was one of the kaumātuas back here at the time, and I said to him, hoa, e pātai tāku kia koe. O te ingoa, o te whare tūmula, te mea tawhino, ko Ngapuhi nui tonu. O taku pātai, te hanga te nei ingoa, I tau ai ki runga ki tēnā ngā whare. Te rau tau ai nui. Ka kororo mai. So he gave me the story of how this name came over here. Te rau tau ai nui. I mentioned about our white Tapus, 2 up the valley. We got Kawakaroa and we got Taikawhena. Now, right next to Taikawhena is one of the old cemeteries. And the name of that cemetery is Tātaraheki. Oh, yes. That's Yeah, my man. Hea. That's the old cemetery. Now, right in the middle of the cemetery is a well, a puna. And right next to it is a tawa tree, growing right beside the puna. And water drips from the leaves into the puna, right through every season. It doesn't cease to drip. And that's where they got the name from. Te rau tawa inui. Turu ngā. O te wai, mai ngā rau ki roto ki te puna. When I was growing up here, they used that puna, the water from there, they call it healing waters. If anyone was sick in the valley here, with, with no point of return, well, that kaumātua, the tohunga up there, I mentioned, Rekawere, he would send 3 people up there to get the water. And you don't go any time of the day. There's a special time to go. And that special time is midnight. 104. And there's no such thing as, well, back then they never had they didn't have any cars, didn't have anything. And they weren't allowed to go up on horses, they had to walk all the way up there. Midnight, they would get in there. And this kaumātua, and my dad and his cousin, 2 of his cousins, yeah, they were the ones that Rekawere would send up there. And they would go at midnight. And my dad was saying, even the one next to you, you can't see them. So the 3 of them used to hold hands. Yeah. But that tohunga up there would tell them exactly what they will see as they make their way towards it. And exactly what that old kaumātua said to them. And so they would get the water, bring it back, and then that old kaumātua, he would actually administer to that to the tūroro. And the tūroro would come to life. Wow, ngā kōrero wera. And so my sister was one of them when she was born. And the Dr. Smith te taratai koni ki rawa. And Dr. Smith said to my mom and dad, my sister won't see the next day. So my dad went up to see the old fella. So he went up there, my dad and his 2 cousins, they went up there, brought the water back. Well, she's 82 today. Wow. 82, talalai. So those are some of the things. And let me throw this one in. Wataku had a mate over here, and at night, the coming in from the door here was black with crickets. Yeah, and it actually swarmed in from there right up to the casket and in the casket.
And so they sent three fellows up there to get the water. Now this one here, when they came back, they knew they had to be out by daylight, before sunrise. And that's how it is. You go in at midnight, you got to be out back here by daylight, before the sun comes out. Now they were still there when the sun came up. And as they were coming along the road down here, all of a sudden somebody spotted a cloud. And the three of them walked from all the way up there in the cloud all the way here. And when they got to the gate, the cloud lifted. Well, actually, as they were coming down there, it was a dog that barked and then let them know that these fellows were all right. And so when the dog barked, they looked out and that's all they saw was the cloud coming. They didn't see anybody but the cloud. And it wasn't until they got to the gate, the cloud lifted, and then they saw the three of them. And they did not know that it was already daylight. But when they came out of the bush, out of the Tataraheki, when they came out, they walked straight into the cloud. And the cloud brought them here. And when they got to the gate, the old queer went from here, got the water, and she went around the boundary of the Whare Nui here. And all the crickets disappeared. They just disappeared where they went to, and yet they were all up there. That they looked in the casket, gone. So that's another part of that water. I think the last time it was used was back in the mid-70s. Yeah, in the mid-70s. And this old queer, she had a dream in Taranaki, and then she came all the way from Taranaki, and she gathered everybody, not only Otawa, the whole, Waima, Taheke, all over, those that were sick to come here. And so I came back from Auckland on Friday night, and I seen the lights down here. I got home, my mum was home, I said, hey, how can we get the marae? Oh, normally if anything's at the marae, my cousin Fetu, he would go and tell my mum, or he'd bring my mum down here. But when I got home, she said, oh, Allah. Anyway, so we came down. So we came down the next day. When I came down, out here was actually full of people that, crippled people that were sick, all out here. And the church that you see over there, well, used to be further down. And it's only a little church. Well, all of us, or not all of them, they were inside the whakarakia. So I managed to squeeze in there. And they were administering the way that they brought back from up there to all those that were sick. And then when all the ones in the church was all done too, they came out, and then the ones from outside went in. And we got here about 9 o'clock in the morning, and I think it was around about 3 o'clock when we finished in there in the afternoon. So that's part of that way up there. Okay, now, about that mga puhanga tohara, I asked my dad one time, Pata du kaya, kita no ye te mga ne puhanga. He said to me, no. Patala papa ki e kita, ngari patala tumana e kita. E te puhanga o te mga ne. When I was growing up, times I would sneak into the Whare Nui, and I would sit there. My dad used to, sit on the seat. That's the old one, and I would sit between his legs, and all the kaumatos, were all around here, and they were mihi. They were talking, and I heard them reciting the Tapu of Ngapuhi. And then when they finished from Manganui, ki te whakamuri ki puhanga tohara ki te tike o Arai Tiuru. Arai Tiuru is on this side of the mouth of the entrance to the Hokianga Harbour. Niwa is on the other side. Ai te rawa, ka pari mai te tai,
ka hama mai I roto I niwa, I roto I Arai Turu, ka puha mai kone. The old people didn't have to go out. We're 30 miles from the nearest sea, over here. They didn't have to go out ki te moana to find what the tide is. Ngari ko puha mai kone, ko kita rata, parimana te tai. Kauti atu rata the haura. And so they knew. They didn't have to go out there and look at the sea. Parimana. So this was the telltale for them. And so, ko ngā kai tiaki I te maunga nei, e toru ngā kuri. And so, when I got him, come this fella, to make up my tonga, I said to him, boy, e toru ngā kuri ke kone, put them on. So, I got 3 of them there. There's the red, there's the black, and then there's the white kuri. Up there. And they are signs, mo mato te kainane. I came back to the farm here back in 96. So I got down and cleaned the place up. Took me 7 years. While I was cleaning up, I was burning them as well. Now, I found quite a lot of places that was fenced off. Hey, man. And so, one night, when I was cleaning up, burning rubbish, and I seen cars coming up the road, and the next thing, coming up the driveway. Well, when they look down the house, they see, somebody else is there. So they didn't come down. I'd seen a few cars there, and then I looked again. Well, I sort of went as close as I can. It was in the Ghost and the Blackberry, I just thought I would sneak up and see who's all these fellas. And, but all of a sudden, I seen, but I thought it was a cow, was bigger than a calf. And I had another look again, and I thought, gee, it looked like a dog. But it was the size of a cow. And these fellas that came there, was probably about 6 cars. And all of a sudden, they're gone. I went up to have a look to make sure that what I saw, the height of it was the height of a cow, but the looks of it was the looks of a dog. And I went up there and I looked at the footprints. I was looking for cow footprints, but I saw dog footprints. And I knew it was one of the dogs that was up there, Kaitiaki. Come back to look after the fella that's back at home. So there's the white dog, there's the black dog, and there's the red dog. And it was the red one that I saw. So, koe rako ngā kai tiaki o te maunga. We went up, we were told when we were growing up never to go up to the maunga. Never to go up. And if we did go up, it'd probably take us nearly a day. But because we were milking in the morning, and we need to be back to milk again at 4:30 in the afternoon. And so, when we take a walk up there, well, we don't even get to the top of it, and we look at the time, it's time to go back to milk. Yeah, and so we were told not to go up there, and for reasons. But I remember one time we went up there, and there was some kutai shells, down the bottom of it. When the maunga spouted back then, it actually brought up the ngā kai moana o te moana atuhatuhanga mai ki kone. But koe tera, ko te, koe ra ko ngā korora whakamutunga, i o mātu kau mātu o te kainga nei whakahuahuana i te whara tapu o Ngapuhi, hoki mai, maunga nui, titara whakamuri, ki puha ngā tohara ki te tiki o Arai Tiuru. No tā rātu mōheo, i te wā mua, i te paringa mai te tai, ka hama mai i te taha o Arai Tiuru, o puha mai kone. Koe putai tā rātu kororo ki te tiki o Arai Tiuru. We went to the court one time, and the judge said to us, well,
we've given back the top of the Maunga to you fellas. I said to the judge, I said, our Maunga starts from the river, starts from the bottom. I said, if he wasn't from the bottom, we wouldn't get the top. So we're going from the bottom, not just the top, but from the bottom all the way up. That's my kororo to him back then. Whainara, ko ngā kororo wele e pānei kone, nā, ko te ingoa nei, ko tarau taua, ai haere mai I te rao ngā tapu. Tarau taua I nui. Ko tana whakatau ki iti taku iti ka haere korongo ki te ao tūroa, ki te ao mārawa. Pēnena tērā kororo, e kore te kumara e kororo I tōna ke reka, tuku nana. Mā te waka kuri he kororo tōna reka. Tā koe tērā, te rau taua I nui, ai, kororo ake nei a roi, ko te ingoa te wharekai, ko rangi heke tini, a rangi heke tini, I hakahua ngei, rangi heke tini, ki uru kato mai, Ngāti Pākau, te māhure hure. Wahi ne, tōmatu, o te tupuna nei, o tūteari. O te waka e takoto nei waho nei, o te waka nei, nā te kau mātuana, a re kau ere I tīmata, nā nei haere ki ngā malai katolo tō Ngapuhi, kia hangainga, Ngapuhi hangainga tātou he waka mo Ngapuhi. Ka putaia ki ngā malai kato tīma tātou I rā, I roto I te ao pauri, Ngāti Kahu, heka mai rā ki roto ki Ngapuhi ne, putāti ki roto ki Ngāti Hine. Ka riro nā tau heno re, ko I hau ki te mea mapara me te I te rawa, nāna I tau toko ake kia Ngapuhi, hangaina te waka mo Ngapuhi. Ka hangaina I te tau taimano, ei warau, tore te kau mā tolu, tore te kau mā whitu, ka tīmatanga te hikwe mo te kororo Ngapuhi hangaina, o te waka no te tau taimana I warau, tore te kau mā waru, ka tīmatanga te waka nei, heiringa mai, te tūporo nei roto o ngai o tonga, nā ka piko ngia mai, e ngā kai tōtō I te rawa, ka hangaina te waka nei. Ko te, ka mauri atu a mātou I te tau rua mano te kau, mauri atu ki roto ki Waitangi, I roto I te whare nemo hoana, e tōru te kauta. Engari, I te hare ngātu tina, ki Waitangi, te mutunga, I te tau tahimano waru, tahimano wa iwa rau whāte kau, ne, the centennial, I roto o Waitangi, and ka tuku nātu te waka nei kia pirana ngata. Engari nā te mea kāhore wāna nei, ana nei waka ki te whakahoki I te waka nei ki roto ki Ngāti Plau. Ka riro I te college, Northern College, I reira takotona mo tētai wā, ka mauri atu ki roto ki Otiria, ai reira, ka mauri rira ki te nui o ngā marae, ka mauri atu ki roto ki Otiria, I te mutungāke, I reira takotona mo te wā, ka whakahoki mai ki kone, te whakahoki ngā mai, ka kohi atu ki roto ki te whare nei, nā, ki te wahi whare nei. Ko te wahi whare nepe ne no pete te roa, nā mai tēnā pātu ki tēnā pātu. That'll show how long that whare was. Anyway, ka whakauru hati te waka, ka tapa hia te kuha, no te mehe wahi kuha nei. So they cut the door, made the door wider, and then they put the waka inside the whare, and the whare was too not long enough, so my dad added a little piece on the back. Yeah. You can't see it, it's on the other side of the whare. Yeah, my dad extended the back so the tail can get in there. Yeah, so the tail of the waka. Now, every Saturdays, we used to have basket socials. Ne? Akarigari. Well, the waka was about here, took up, and then the wahikani was that was a space. That was a space, they were kani. You know, it's not those kani one way down there, one up here. But you know, you hold on to your partner, you know, and you walk around the floor. Well,
all of us tamarikis, we will all sit in the waka and we will watch them all kanikani. And every time when there's a mate, then they roll the waka out. Take the waka out. After the tangi everything finished, bring the waka back in again. Roll it back in. Back then, anyone that passes away in the valley, yeah, they bring him in, lay him down on a whaniki. And then my dad will get his tape, measure them, the length and the width, and he used to go at the back of the whare on the other side, and he used to make up all the coffins. My dad made up the coffins. Mind you, before they bring them over here, they wash them, give them a bath, wash them, and bring them over here. Bring them into the whare. And then my dad used to make up the coffin and bring it in. And you know, it's not those boards that they crumble. That's the real McCoy coffee. Probably go and dig them up there, they're still there. That whare there was at the back of this one. And the whare kai over there was over that, further over there. And between the whare nui and the whare kai, this was the rugby field. And winter, I never heard the old people moaning. You know, at the distance, walk across the rugby field to go for a kite, go for a cup of tea. You know, now, our people are moaning to me because I haven't got a roof over there. It's a suggestion. They need a GPS. I need a GPS to see what the kitchen is. Yeah, they be moaning to me. In winter, they said to me, oh, when are you going to put a roof over there? When I come back with her, the first winter I come back with her, mate here, this wasn't there, all the shoes was here, it was raining, so they brought all the shoes back in here. And I thought to myself, well, this is the first thing I'll do. So I put this on. So everybody can leave their shoes out there. And then after a few years back here, one mate here, one winter, I seen our queers walking out that block wall out there, that block building out there, that's the old toilets and showers. I seen them walking out there in winter, raining. I thought to myself, well, I'll do something about this for our Commonwealth queer. Well, when I finally got that one, they're all gone. The old people, they're all gone. But you fellas are here anyway. Yeah, you know, I mentioned about Ngakai Noho, all right, on the Mangatara River, on the Ottawa River, and when you come in from the two rivers, we got the old school that's over here. Yeah, the name of the school, the fender over there, the Muruha. And then you come over the next place again is my farm. The name of my farm there is the Paraki. And then you come over just on the side of the cemetery here is the Epere land. And then when you go across the road to the other side is the Tane land. And the name of their fender is Te Kuiki. Tiararoa is the Epere land over here. Hi. Tiararoa. Hi. And yeah, where ko ngai mua katoa o te kaingani. Hi, Kuiki. Te Kuiki. Ai ko ngā kaingano ho katoa ene o te kaingani. Now, Mangatawa, that road there, Mangatawa Road, wasn't there then. Horo katoa tuna te marae nei ki te wahi Tapu. And the road used to come in from down the bottom here, and used to come around at the back, and then used to go where just in front of Mata's Whare. Yeah, and then that was Mangatawa. But the entrance was around here. That whare there, the whare nui was facing that way because that was where the road was, facing that way. And then when they put this road in, I changed the entrance up here. But the whare still faced over there.
Yeah, the kai karanga, you to come right up from the whare, face the road, and there's your karanga, the manuhi. Round the corner. Yeah, round the corner. Follow me. So to suit them, you turn the house around. Yeah, so to suit everybody, we turn the funny around. One of my uncles, he said to me, I was contracting in Auckland, and he said to me, boy, you put a tender in whakalai tēnei whare. And so I came home to see my dad. I said to my dad, nā mai tērā ku matua, a te hore, kia nai ho, Tapu utu mo tawahi hakatu te whare. This is my dad's reply. Mena, ko koe, ko te hanga i te whare nei, kaua nake koe tamo mo ni. I don't know if I covered everything. Mai tātou. E nō, ko taku ai mā tika, ko whakatau. I asked my dad one time, I said to him, e hoa, o mua te tana matera. I said to him, e hoa, hena, korora ngā mai taku ingoa. Nā mei, all he said to me, kei a koe te korora whakamutuna. Oh, okay. And as I said, I got older brothers, but now there's only one. The eldest is still alive, but I had older brothers, older sisters. But every time it came to a decision, they would always be first. Say, "E hoa, mai whakamutuna." Yeah. Ka tira. Paina mihi ana kia tātou, mihi ana kia koutou. Ki wa tātou, ki ngā moko puna kata, ki ngā taitamariki. You may not be able to grab a lot today, but down the track you will hear a lot of these things being mentioned. And you will, oh yeah, I heard that fella. Yeah, talking about. Last tupuna, tohunga, rekawere, and then 2 photos over from him is another kaumatua from Orira. That's Toki Pangari. Toki Pangari was he was the one that actually did the carving and guided our carvers for the waka. Toki Matawhaurua. Toki Matawhaurua is the one in Waitangi. Julian said to me one day, he said to me, why the tuakana? And I said to him, this one. He said to me, why? They were both started at the same time. This was finished 2 weeks before. This was actually Rumaki i Rotai Waitangi. And then they brought it back, took it up to Opanoni. And then ka Rumaki ngā Opanoni. Ka whakahokia mai tōne. 2 weeks afterwards, ka Rumaki ngā tērā. Koe tēne ko te tuakana. Kia ora mai tātou. Nā tātou katoa e karai tau. Paino, ko tahi noi ho taku pātai, a wai ho ngā kōrero ki re. I rongo au ngā kōrero e mana hei konea ninihi hei puhanga tohara. Ka mōheo hau ki ngā kōrero a tamatea. I ngaro atu te wāhi nei, ka haere ia ki roto o panguru pāpata, ne? Aini te tahi atu wā, ka hoki mai anō tātou ka kōrero ki e nā momo kōrero i te mea here ngā nā ngaita wake ki kone. Ka maharau ki ngā kōrero o ngā mātua kauterema mō ngā kōiwi o Pātaraheki. E kona ia mātou ko Lawrence e tanua ki roto o paripari o te hapūru. Ai me mai hau e nā kōrero ki reira, oi no kia mōheo e tātou he kōrero kaipuri i ngā mea rangatira i tuku nātu e koe kia mātou i trāne, a te tahi atu anō wā, me hoki mai ki kone i kōrero i. He oa taku whakapai e nei momo hui me noho mo te rua toru nā kōrero, te wāhi kotahi. E kore mau katoa, e kari tēnei wā,
Mo ngā tamari i te nuinga o te pai. Mo ngā tamari i te pai. Tika tāu a tai wāke nei, ka rongo i rātu ki e nei koko. Nō reire, kore kupe kero i nei mihi kia tātu, reo mihi atu ana kia koe. Te marae, i te ki i a mātou i haere mai, mai i te timatatanga, tai no mai ki tēnei rā, tēnei wā. Me mihi nui atu kia koe me te marae i whakanuru hau i a mātou, i kōrero ngā kōrero rangatira i tuku nātu i kia mātou i tai mai. Nō reira, huri noa, i tō tātou whare, tēnei ka whakawāte i mātou, a muri mai i te, a muri mai o te kai. Nā hoeno, kei konei tētahi taua, e Henny Jane, come over here please. E tau, kei tēnei o te taunga i tuku nā kia koe. Ia, mātou i roki tēnei. Ko te mea nui, ko te aroha, hei kai tono tono ia. Ia tawa haerenga, i te ao i te po. Reira e tau, e nei mihi hutunga kia koe me tō marae. Me haerei tātou ki tērā whare. Timata mātou i teata nei, nā te moro mona i kraki e te tuatahi. A muri o tēnā, ko ngā kōrero no te morehu. Nā tae mai ki konei, ko kōrero ko koe, nā ka tukuna te rangatira nei o pamuru rao ko whakata, a Hammond, no ngā rangatira rāraira, ngā kāwai rangatira o tērā o tātou maunga. Tukuna ma te mihina rei tātou e whakakatia tā tātou hui, me he mea pōku tuke ngā kōrero. Hammond. Kia ora koe, taurunga ngā kōrero rangatira. Tātou whenei ngā mihi teata nei ki ngā te iwi kōpuru mera i tō tautahi, alo hano kia rāta. Ki o tātou mate oke ngai ngāne. Ka te atua kaharoa, nā au mātou tia ki mai tātara mai tānua tēnei wā, i nuena ki aku ki tia ki tā mātou i ngā rāwhi te hara nei, i tēnei hikoe a mātou. Te haria nei, te rongo i te mahano te whare nei, i te mahano ngā kōrero, no reira, o koe te timatanga no te mituanga mea katoa, arahia mātou i ngā rāwhi nui a mātou. Amen. Amen.